আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সোনা গেজেট টিভির পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। পার্ট 2 শুরু করতেছি আর কি। ওখানে একটু মিস্টেক হয়েছিল। ওই অনেক সময় ওই ইউটিউবের প্রোগ্রাম মোবাইলে করতে গেলে অনেক সময় কল চলে আসে, এটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এই বিশৃঙ্খলার কারণে এই জিনিসটা হচ্ছে আর কি। তো 1 নং হচ্ছে 4 of 1969 এর সেকশন 196 এর সংশোধন। উক্ত অ্যাক্টের সেকশন 196 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ সেকশন 196 প্রতিস্থাপিত হইবে। এখানে ডবল আছে, উপরে কলন আছে। 196 appellate tribunal. 1. The government shall constitute an appellate tribunal to be called the Customs, Excise and VAT Appellate Tribunal, which shall be consist of as many members as it thinks fit to exercise to powers and the powers and discharge the function conferred on the appellate tribunal by this act. To a person shall not be appointed as a member of the Customs, Excise and VAT appellate tribunal unless he was or is a member of the board or holds the current charge of a member of the board, or B he is a commissioner of custom, excise and VAT having experience of at least 1 year. See, he was or has been a district judge. 3. The government shall appoint one of a member of another appellate tribunal to be the president thereof, who is a member of the board or holds the current charge of a member of the board. 3. Act No. 4 of 1969 এর সেকশন 169C এর সংশোধন। উক্ত অ্যাক্ট এর সেকশন 196C এর সাবসেকশন 2 ও 3 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ সাবসেকশন 2 ও 3 প্রতিস্থাপিত হইবে। তথা 2 subject to the provision of subsection 3 and 4, a bench shall consist of any 2 members. 3. Every appeal against a decision or order relating, among other things, to the determination of any question having a relation to the rate of duty of custom or to the value of goods for purpose of assessment shall be heard by a special bench constituted by the president for hearing such appeals, and such bench shall consist of not less than 2 members. Act No. 4 1969 এর সেকশন 197D এর সন্নিবেশ। উক্ত অ্যাক্ট এর সেকশন 197C এর পর নিম্নরূপ নতুন সেকশন 197D সন্নিবেশিত হইবে, যথা 197D Establishment of Bangladesh Single Window. 1. The government may by notification in the official gazette established Bangladesh Single Window BSW, which shall serve as may the single electronic entry point or a platform or person involved in import, export, warehousing, transit and transshipment of goods. 2. There may be a commissionerate to be called the Bangladesh Single Window Commissionerate, which shall be responsible for the operation of the Bangladesh Single Window. 3. Bangladesh Single Window of Commissionerate shall consist of the Commissioner of the Customs Single Window and other designated representative from the certificate, license and permit issuing agencies or bodies, as the case may be.
For the function of the Bangladesh single window, commissioner shall be determined by the board by notification in the official gazette. 5. Any person intending to engage in import, export, warehousing, transit, and transshipment of goods shall submit data and documents electronical to Bangladesh single window in such form and manner as may be prescribed by the board. 6. The board may, by notification in the official gazette, constitute a standing committee which with the following members, namely a chairman, the National Board of Revenue, who shall also be its chairperson; be a member custom, the National Board of Revenue, who shall also be its member secretary; and C. One representative from each of the certificate, license, and permit issuing agencies or bodies as the case may be. 7. The standing committee format under the subsection 6 shall be supervised. 6 shall be supervise and coordinate the activities of the Bangladesh single window commissionerate and give necessary advice to it. 8. The board may, by rules, prescribe the procedure, fees, and other charge for the use of Bangladesh single window. 15. Act Nong 4 of 1969 এর ফার্স্ট শিডিউল এর প্রতিস্থাপন উক্ত অ্যাক্ট এর ফার্স্ট শিডিউল এর পরিবর্তে এই আইনের তফসিল একে উল্লেখিত ফার্স্ট শিডিউল পৃথকভাবে মুদ্রিত স্থাপিত হইবে। দ্য কাস্টম অ্যাক্ট 1969 অ্যাক্ট নং 4 অফ 1969 অর্থকর উক্ত অ্যাক্ট বলিয়া উল্লেখিত এর ফার্স্ট শিডিউল এর নিম্নলিখিত সংশোধনগুলি অন্তর্ভুক্ত হইবে। এক হচ্ছে 44 নং পৃষ্ঠার কলাম ও হচ্ছে উল্লেখিত হেডিং 28.33 এর আওতাভুক্ত কলাম 2A তে বর্ণিত HS কোড 2833.19.00 এর বিপরীত কলাম 5A উল্লেখিত এনটি কলন দেওয়া আছে, বোধ কলন হচ্ছে 10% এ পরিবর্তে এনটি হচ্ছে কলন বোধ কলন হচ্ছে 15 প্রতিস্থাপিত হইবে। 2 হচ্ছে 114 নং পৃষ্ঠার 1A উল্লেখিত হেডিং 3205 এর আওতাভুক্ত কলাম 2 এর বর্ণিত HS কোড 3205 2305.00.00 এর বিপরীতে কলাম 5A উল্লেখিত এনটি ডাবল কলাম, যেটা আছে বোধ কলাম হচ্ছে 15% এর পরিবর্তে এনটি হচ্ছে 5% প্রতিস্থাপিত হইবে। 3 131 নং পৃষ্ঠার 1A হচ্ছে 1A উল্লেখিত হেডিং 38.24 এর আওতাভুক্ত কলাম 2A বর্ণিত HS কোড 3824.9905 এর এবং উহার বিপরীত কলাম 3, 4, 5 ও 6 তে উল্লেখিত এনটি সময়ের নিম্নবর্ণিত HS কোড 3824.99.60 এবং উহার বিপরীতে কলাম 3, 4, 5 ও 6 এ উল্লেখিত এনটি সমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে। 3824.99.6 আছে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড বেসড কন্টেনার কেজি 10% ফি ডিসেন্ট। 8 হচ্ছে 274 নং পৃষ্ঠার কলাম 1 এ উল্লেখিত হেডিং 84.03 এর বিপরীত কলাম 3 এর উল্লেখিত সেন্ট্রাল হেডিং হোল্ডার্স আদার দেন হাউস অব হোল্ডিং হেডিং 84.05 শব্দগুলির সংখ্যাগুলি ও চিহ্নগুলোর পরিবর্তে সেন্ট্রাল হিটিং বয়লার্স আদার দেন দোজ অফ হেডিং 84.02 শব্দগুলি সংখ্যাগুলি ও চিহ্নগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।
হয়ে যাবে। চতুর্থ অধ্যায়, ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984, অর্ডিন্যান্স নং 36 of 1984 এর অধিকতর সংশোধন। 16 অর্ডিন্যান্স নং 1936 of 1984 এর সেকশন 2 এর সংশোধন। ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984, অর্ডিন্যান্স নং 36 of 1984 গতগুরুত্ব অর্ডিন্যান্স বলিয়া উল্লিখিত এর সেকশন 2। ক্লজ 30 এর প্রারম্ভে উল্লেখিত ইন রিলেশন টু ক্যাপিটাল অ্যাসেট শব্দগুলির পর অর এ বিজনেস অর আন্ডারটেকিং শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে। হচ্ছে সরিয়া, যেটা হচ্ছে সাব ক্লজ এ তে উল্লেখিত দ্য প্রাইস উইচ সাচ অ্যাসেট শব্দগুলির পর সাচ বিজনেস অর আন্ডারটেকিং শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে। ক্লজ 35 এর প্রারম্ভে উল্লেখিত ইনকাম ইয়ার মিন্স শব্দগুলি ও উদ্ধৃতি চিহ্নগুলির পরিবর্তে ইনকাম ইয়ার মিন্স ফিনান্সিয়াল ইয়ার ইমিডিয়েটলি প্রিসিডিং দ্য অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার অ্যান্ড ইনক্লুডস শব্দগুলি বা উদ্ধৃতি চিহ্নগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে। 17 অর্ডিন্যান্স নং 36 of 1984 এর সেকশন 16G এর পর নতুন সেকশন 16H এর সন্নিবেশন। উক্ত অর্ডিন্যান্স এর সাবসেকশন 16G এর পর নিম্নরূপ নতুন সেকশন 16H সন্নিবেশিত হইবে। 16H চার্জ অফ ট্যাক্স অন দ্য ডিফারেন্স অফ ইনভেস্টমেন্ট, ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট, wherein any income year the assessee has in the statement submitted by a claim to have carried on any import or export and the amount paid or received for such import or export respectively as shown in the settlement is found to be different from the actual transaction value or be claimed to have made any investment and the actual of investment in found to be lower than the amount of investment disclosed in the settlement, tax without prejudice to any other provision of this ordinance shall be payable at the rate of 15% on the amount of difference as mentioned in clause or 2 or clause or on the difference between the disclosed and actual amount of investment as mentioned in clause B as the case may be. 18 ordinance নং হচ্ছে 36 of 1984 এর নতুন সেকশন 19 quadruple A and 19 fifth A এর সন্নিবেশন। উক্ত অর্ডিন্যান্সের বিলুপ্ত সেকশন 19 triple A এর নিম্নরূপ নতুন সেকশন 19 quadruple A or 95th A সন্নিবেশিত হইবে। 19 quadruple A মানে 4টা A, স্পেশাল ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট ইন রেসপেক্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট in securities. Please listen this para with seriously and attentively. One, notwithstanding any content in this ordinance or any other law for the time being in force, no question as to the source of any sum investment in the securities by any individual assessee during the period between the first day of July 2020 and the 30th day of June 2021, both days inclusive, shall be raised by any authority
if the SEC pay tax at the rate of 10% on such investment within 30 days from the duty from the date of such investment. To in respect of such investment, a declaration in the prescribed form and manner shall be made and submitted to the respective Deputy Commissioner of Taxes. 3. Where any such sum invested in withdraw from the capital market within 1 year from the day of such investment, such sum shall be deemed to be income of the SEC for that income year, classifiable under the head income from other source. For the provision of this section shall not apply to cases where any proceeding under any provision of this ordinance or any other law has been drawn on or before the day of ranking or making such investment. Explanation for the purpose of this section: securities means stocks, shares, mutual fund, units, bonds, debenture and other securities of the companies listed in and approval by the Bangladesh Security and Exchange Commission and all other government securities and bonds tradable in the capital market. 19(5)(a). A special tax treatment in respect of undisclosed property, cash, etc. Notwithstanding anything contained in this ordinance or any other law for the time being in force, no question as to the source of any undisclosed movable property and immovable property shall be raised by any authority if an individual SC pay before the submission of return of revised return of income during the period between the first day of July 2020 and the 30th day of June 2001, both day inclusive tax at the rate specified in the following table. Table 1, serial nongato, description of the property, tax rate of tax. Land situated in the area of Gulshan Model Town, Bonani, Baridhara, Motizil, commercial area and Dilkusha, commercial area of Dhaka. Taka 20,000 per square meter. 2. Land situated in the area of Dhanmondi, residential area, the Defense Officer Housing Society, DOHS, Makhali, Lalmatia Housing Society, Uttara Model Town, Bosundhara Resident Area, Dhaka Cantonment, Siddeshwari, Kauran Bazar, Vijaynagar, Wari, Shegun Bagicha, Nikunjo of Dhaka, and Paslaish, Kulshi, Agrabad, and Nasirabad area of Chittagong. Taka 15,500 per square meter. 3. Land situated in the area of any city, corporation other than areas mentioned in serial Nong 1, 2, 3, Taka 5,000 per square meter. For land situated in the area of a Porosabha or any other district headquarters, Taka 1,500 per square meter.
Land situated in the area other than the areas mentioned in serial number 1, 2, 3 and 4, taka 500 per square meter. Description of the property. One building or record apartment, the plinth area of which does not exceed 200 square meter, situated in the area of Gulshan Model Town, Banani, Baridhara, Motizil commercial area and Dilkhusha commercial area of Dhaka. Dhaka 4000 per square meter. Building and apartment, the plinth area of which exceed 200 square meter, situated in the area of Gulshan Modern Town, Banani, Baridhara, Motizil commercial area and Dilkhusha commercial area of Dhaka. Dhaka 6000 per square meter. 3. Building or apartment, the plinth area of which does not exceed 200 square meter, situated in the area of Dhanmondi Residential Area Defense Officer Housing Society DOHS, Makhali Lalmatia Housing Society, Uttara Model Town, Basundhara Residential Area, Dhaka Cantonment, Siddheshwari, Kauran Bazar, Banusri, Bijoynagar, Wari, Shegun Bagicha, Nikunjo of Dhaka and Paslaish, Khunshi, Agrabad and Nasirabad area of Chittagong. For building or apartment, the plinth area of which exceed 200 square meter, situated in the area of Dhanmondi Residential Area Defense Officer Housing Society DOHS, Makhali Lalmatia Housing Society Uttara Model Town, Bosundhara Residential Area, Dhaka Cantonment, Siddheshwari, Kauran Bazar, Banusri, Bijoynagar, Wari, Shegun Bagicha, Nikunjo of Dhaka and Panslaish, Khulshi, Agrabad and Nasirabad area of Chittagong. 3. Building or apartment, the plinth area of which does not exceed 120 square meter, situated in the area of any city corporation other than areas mentioned in serial number 1, 2, 3 and 4, taka 700 per square meter. Serial number description of property. Building or apartment, the plinth area of which exceeds 120 square meter but does not exceed 200 square meter, situated in the area of any city corporation officer other than areas mentioned in serial number 1, 2, 3 and 4, taka 850 per square meter. 7. Building an apartment, the plinth area upon which exceed 200 square meter, situated in the area of any city corporation other than the area mentioned in serial number 1, 2, 3 and 4, taka 1,300 per square meter. For a building or apartment, the plinth area upon which does not exceed 120 square meter, situated in the area of Purushabha of any district and headquarter, taka 300 per square meter. 9. Building or apartment, and the plinth area of which exceeds 120 square meter, 120 square meter but does not exceed 200 square meter, situated in the area of a Purushabha if any district headquarter, taka 450 per square meter. Building or apartment in the plinth area of which exceeds 200 square meter, situated in the area of a Purushabha of any district headquarter, taka tax taka 600 per square meter. 1. Building or apartment, the plinth area of which does not exceed
120 square meter situated in the area other than the area mentioned in serial now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 taka 200 per square meter. 12 building or apartment the paint area of which exceed 120 square meter but does not exceed 200 square meter situated in the area other than area mentioned in serial number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 taka 300 per square meter. 13 building or apartment the paint area of which exceed 200 per square meter 200 square meter situated in another area other than the area mentioned in serial number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 taka 500 per square meter. Description of property rate the serial number to cash bank deposit financial scheme and instrument all kinds of deposits and savings deposits saving instrument or certificates 10% of total amount. 19 Ordinance Nong 36 of 1984 এর subsection 19 5B মানে 5th B এর সংশোধন এর অর্ডিন্যান্স এর সেকশন 19 5th B ক মার্জিনাল নোট এ উল্লেখিত রেসিডেন্সিয়াল শব্দটি বিলুপ্ত হইবে। খ সাবসেকশন 1 এ উল্লেখিত রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং শব্দটির পরিবর্তে বিল্ডিং শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে। গ হচ্ছে সাবসেকশন 4 এ উল্লেখিত রেসিডেন্ট বিল্ডিং শব্দগুলির পরিবর্তে বিল্ডিং শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে। 20 অর্ডিন্যান্স নং 36 অফ 1984 এর সাবসেকশন 28 এর সংশোধন অর্ডিন্যান্স এর সাবসেকশন 20 এর সাবসেকশন 1 এর ক্লোজ এইচ এ প্রতিস্থাপিত ফুল স্টপের পরিবর্তে সেমিক্লন প্রতিস্থাপিত হইবে। অতঃপর নিম্নরূপ নতুন ক্লজ 1 সংশোধিত হইবে যথা 1 the shortfall of capital referred to in subsection 1 subsection 12 of section 82B. 21 ordinance of 36 of 1984 এর সাবসেকশন 30 এর সংশোধন উক্ত অর্ডিন্যান্সের সেকশন 30 এর ক্লজ। ক এইচ এ ছকের সিরিয়াল আছে নংস এর 1 ও 3 এর পরিবর্তে কলমে উল্লেখিত নিট প্রফিট শব্দগুলির পরিবর্তে নিট প্রফিট ফ্রম বিজনেস অর প্রফেশন এক্সক্লুডিং এনি প্রফিট অর ইনকাম অর সাবসিডিয়ারি অর অ্যাসোসিয়েট অর জয়েন্ট ভেঞ্চার শব্দ ও চিহ্নগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে। খ কে উল্লেখিত 1.25% শব্দগুলি সংখ্যাগুলি চিহ্ন ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে 0.50% 0.50% শব্দগুলি সংখ্যাগুলি চিহ্ন ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে। গ এর হচ্ছে নিম্নরূপ নতুন ক্লজ পি তে সংযোজিত হইবে যথা পি এনি প্রমোশনাল এক্সপেন্সেস exceeding 0.50% of the disclosed business turnover. Explanation for the purpose of this clause promotion expenses means any expenses incurred. For the purpose of this clause, promotional expenses means any expenses incurred by way of giving any benefit in kind or cash or in any other form to any person for the promotion of business or profession. 22 Ordinance Nong 36 of 1984
এর সেকশন 31 এর নতুন সেকশন 31A এর সন্নিবেশ, উক্ত অর্ডিন্যান্স এর সেকশন 31 এর পর নিম্নরূপ নতুন সেকশন 31A সন্নিবেশিত হইবে, যথা 31A capital gains from the transfer of business or undertaking. Tax shall be payable by an SEC on capital gain from the transfer of business or undertaking in respect of any profits and gains arising from the transfer of business or undertaking in its entirety, with all of its assets and liabilities, and such property and gain shall be deemed to be the income of the SEC in respect of the income year during which the transfer take place. 23 Ordinance Nong 36 of 1984 এর সাবসেকশন 32 এর নতুন সেকশন 32A সন্নিবেশ, উক্ত অর্ডিন্যান্সের সেকশন 32A এর পর নিম্নরূপ নতুন সেকশন 32A সন্নিবেশ হইবে, যথা 32A computation of capital gain from the transfer of business or undertaking. The capital gain from the transfer of business or undertaking shall be computed after making the following deduction from the full value of the consideration received or occurring from a transfer of the business or undertaking in its entirety, or the fair market value thereof, whichever is higher, namely any expenditure incurred solely in connection with the transfer of the business or undertaking in its entirety, and B, the book value of the asset minus the liabilities when liabilities taken up as on the date of transfer as a result of the transfer of the business or undertaking in its entirety. 24 অর্ডিন্যান্স নং 36 of 1984 এর সেকশন 33 এর সংশোধন, উক্ত অর্ডিন্যান্স এর সেকশন 33 এর ক্লজ ডি এর পরিবর্তন নিম্নরূপ ক্লজ ডিতে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা এনি ইনকাম টু হুইচ সাবসেকশন 1 to 5, 8 to 13, 21, 24, 27, 29, 31 or 32 of section 19 and subsection 3 of section 19 quadruple 5 apply. 25 Ordinance Nong 36 of 1984 section 41 এর সংশোধন, উক্ত অর্ডিন্যান্স এর সেকশন 42 এর সাবসেকশন 3 এর পর নিম্নরূপ নতুন সাবসেকশনস 3A or 3B সন্নিবেশিত হইবে, যথা 3A where the SAC is an association of person, the loss sustained by it under any head of income shall be set off under section 37 only against the income of the associate of the person under any other head, and not against the income of any of the member of the associate person. 3B where the SEC is a member of the association of power shall not be entitled to have any loss sustained by the association of person carried forward and set off against his own income. 26 Ordinance Nong 36 of 1984 এর সাবসেকশন 46 ডাবল বি এর সংশোধন, উক্ত অর্ডিন্যান্সের সাবসেকশন 46 ডাবল বি এর সাবসেকশন 2 এর ক্লোজ এতে এর সাবসেকশন হচ্ছে 26 এর পর নিম্নরূপ নতুন সাবসেকশন 27, 28, 29, 30, 31
32 and 33A এবং উহাদের বিপরীতে উল্লেখিত এন্ট্রিগুলো সংশোধিত হইবে। 27 ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সফর্মার। 28 artificial fiber or man-made fiber and man-made fiber manufacturing. 29 automobile parts and components manufacturing. 30 automation and robotics design manufacturing including parts and components thereof. 31 artificial intelligence based system design and or manufacturing. 32 nanotechnology based products manufacturing. 33 aircraft heavy maintenance service including parts manufacturing. 27 Ordinance Nong 37 of 1984 এর সেকশন 51 এর প্রতিস্থাপন উক্ত অর্ডিন্যান্স এর সেকশন 51 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ সেকশন 51 প্রতিস্থাপিত হইবে। 51 Deduction at source from the discount, interest or profit on securities. Any person responsible for issuing a security of the government or security approved by the government of Bangladesh Securities and Exchange Commission, income of which is classifiable under the head interest on securities, shall collect income tax at the rate of 5% on discount interest or profit on securities at the time of making payment or credit, whichever is earlier. 28 Ordinance Nong 36 of 1984 এর subsection 52 এর সংশোধন উক্ত অর্ডিন্যান্স এর সেকশন 52A subsection 1 proviso and paragraph D এর প্রতিস্থাপিত ফুল স্টপের পরিবর্তে কলন প্রতিস্থাপিত হইবে। অতঃপর নিম্নরূপ নতুন প্রোভাইজো সংযোজিত হইবে যথা provided that in case of the word supplied by any distribution or any other person under a contract as referred in subsection 3 or subsection 53A and the term be mentioned in paragraph this shall be computed as follow. Be the selling price of the company to the distribution or the other person as referred in section 53E 3 into 7% into 5%. Subsection 2 এর ক্লজ ডি তে উল্লেখিত অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ পেমেন্ট শব্দগুলির পর or an order or instruction of making payment শব্দগুলি সংযোজিত হইবে। 21 Ordinance Nong 36 of 1984 section 52 এর সংশোধন উক্ত অর্ডিন্যান্স এর সাবসেকশন 52 এর সাবসেকশন 2 এর ক্লজ ডি তে উল্লেখিত অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ পেমেন্ট শব্দগুলির পর or an order or instruction of making payment শব্দগুলি সংযুক্ত হইবে। 30 Ordinance Nong 36 of 1984 এর সাবসেকশন 52 ডাবল এ সংশোধন উক্ত অর্ডিন্যান্সের সেকশন 52 ডাবল এ ক হচ্ছে সাবসেকশন 1 এর টেবল এর সিরিয়াল নং 13 of 13A এবং উহাদের বিপরীতে দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ কলামে উল্লেখিত এন্ট্রিগুলির পরিবর্তে নিম্নরূপ সিরিয়াল নং 13A এর উহাদের বিপরীতে উল্লেখিত এন্ট্রিগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে। 1 ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস ক্যারিং সার্ভিস ভেহিকেল রেন্টাল সার্ভিস 3 থেকে 3 আর 4%, এটা 3 ছিল এখন 4% হবে। To any other service under any sharing economy platform including ride sharing service, co-working space and providing
সার্ভিস অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশন প্রোভাইডিং সার্ভিস, ওটার সাথে 3 to 4 হবে। 3A মানে হুইলিং চার্জ ফর ইলেকট্রিসিটি ট্রানজ্যাকশন 2, যেটা ছিল একদম 3 হবে। এবং আচ্ছা, এবং খ সাবসেকশন 2 এর ক্লজ ডিতে উল্লেখিত অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ পেমেন্ট শব্দগুলির পর or an order or instruction of making payment শব্দগুলি সংযোজিত হইবে। 31 অর্ডিন্যান্স নং 36 of 1984 এর সেকশন 52C সংশোধন অর্ডিন্যান্স এর সেকশন 52C এ ক্লজ এ তে উল্লেখিত 2 শব্দটির পরিবর্তে 6 শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে। খ ক্লজ বি তে উল্লেখিত 1 শব্দটির পরিবর্তে 3 শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে। 32 অর্ডিন্যান্স নং 36 of 1984 এর সেকশন 52Q এর প্রতিস্থাপন। উক্ত অর্ডিন্যান্স এর সেকশন 52Q এর পরিবর্তে নিম্নরূপ সেকশন 52Q প্রতিস্থাপিত হইবে। 52Q deduction of tax from any income remitted from abroad in connection with any service revenue sharing act. Any person responsible for paying or crediting to the account of a person any sum remitted from abroad by way of fee, service charge, commission or remuneration called by whatever name or by way of revenue sharing of any name and nature for A providing any service rendered in Bangladesh or B rendering any service or performing any task by a resident person in favor of a foreign person or C allowing the use of any online platform for advertisement or any other shall deducted tax at the rate of 10% at the time of making payment of sum or crediting the sum to the account of the payee, provided that no deduction under this section shall be made against the remittance from abroad which is 1. Excluded from the total income by paragraph 48 of part A of 6th schedule. 2. The proceeds of sales of software and services of a resident if the income from such sales and services is exempted from tax under paragraph 33 of part A of the 6th schedule. 33 Ordinance Nong 36 of 1984 সেকশন 52 আর এর সংশোধন। উক্ত অর্ডিন্যান্সের সেকশন 52 এর সাবসেকশন 2 তে উল্লেখিত এক্সেস নেটওয়ার্ক সার্ভিস ANS শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলির পর বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন BRTC শব্দগুলি ও বন্ধগুলি সন্নিবেশিত হইবে। 34 অর্ডিন্যান্স নং 36 of 1984 এর সেকশন 52U এর সংশোধন। উক্ত অর্ডিন্যান্সের সেকশন 52U ক সাবসেকশন 3 উল্লেখিত প্রভিশন অফ দিস সেকশন সেল নট বি অ্যাপ্লিকেবল শব্দগুলির পরিবর্তে দ্য ট্যাক্স সেল বি ডিডাক্টেড অ্যাট দ্য রেট অফ 2%। শব্দগুলির সংখ্যা চিহ্ন ও বন্ধনীগুলো প্রতিস্থাপিত হইবে। খ হচ্ছে সাবসেকশন 4 বিলুপ্ত হইবে। 35 অর্ডিন্যান্স নং 36 of 1984 এর সেকশন 53BB সংশোধন। উক্ত অর্ডিন্যান্সের সেকশন 53BB তে উল্লেখিত 1% শব্দগুলির সংখ্যা চিহ্ন ও বন্ধনীর পরিবর্তে 0.5 শব্দগুলি সংখ্যাগুলি ও চিহ্ন ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে। 6 অর্ডিন্যান্স নং 36 of 1984 এর সেকশন 53BB
প্রতিস্থাপক উক্ত অর্ডিন্যান্সের সেকশন 53 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ সেকশন 53 প্রতিস্থাপিত হইবে। যথা 53 এখানে হচ্ছে প্রথমে ডাবল কলম আছে 53 B collection of tax from the member of stock exchange. The chief executive officer of a stock exchange shall collect tax at the rate of 0.5% on the value of share and mutual funds transacted by a member of a stock exchange and at the rate of 10% on the commission received and receivable by a member of a stock exchange for the transaction of securities other than shares and mutual funds at the time of making payment of such transaction. 3. Ordinance No. 36 of 1984 এর subsection 53 part-2 B সংশোধন উক্ত অর্ডিন্যান্স এর সেকশন 53 part-2 B মানে 4টা বি উল্লেখিত 1% শব্দগুলি সংখ্যা চিহ্ন ও বন্ধগুলির পরিবর্তে 0.5% শব্দগুলি সংখ্যাগুলি চিহ্নগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে। 38 Ordinance No. 36 of 1984 সেকশন 53E এর সংশোধন উক্ত অর্ডিন্যান্সের সেকশন 53E তে উল্লেখিত জাজমেন্ট অফ পেমেন্ট শব্দগুলির পর or an order or instruction of making payment শব্দগুলি সংযোজিত হইবে। 39 Ordinance No. 36 of 1984 এর সাবসেকশন 56 এর সংশোধন উক্ত অর্ডিন্যান্সের সেকশন 56 এর ক সাবসেকশন 1 এ টেবিলে সিরিয়াল নং 20 এর বিপরীতে দ্বিতীয় কলামে উল্লেখিত এন্ট্রিগুলির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রিগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা হচ্ছে ডিভিডেন্ড, এ কোম্পানি ফান্ড অ্যান্ড ট্রাস্ট, be any other person not being a company, fund or trust, and সাবসেকশন 20 এর পর সাবসেকশন 3 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নতুন সাবসেকশন 3 প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা 3 for the purpose of this section one specified person shall have the same meaning as in clause A of subsection 2 of section 52 of this ordinance or ordinance and to payment includes a transfer, a credit, an adjustment of payment, or an order or instruction of making payment. Ordinance No. 36 of 1984 এর সেকশন 68 এর সংশোধন উক্ত অর্ডিন্যান্সের সেকশন 68 এর উল্লেখিত 4 শব্দটির পরিবর্তে 6 শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে। 41 Ordinance No. 36 of 1984 এর সেকশন 68B এর সংশোধন উক্ত অর্ডিন্যান্স এর সেকশন 68B এর সাবসেকশন 2 এ টেবিলের পরিবর্তে নিম্নরূপ টেবিল প্রতিস্থাপিত হইবে, টেবল, সিরিয়াল নং, টাইপ অ্যান্ড এটা কি আছে টাইপ অফ ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি টাইপ অফ টাইপ অ্যান্ড ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি অফ মোটর কার, অ্যামাউন্ট টাকা এত, 1 a car or a jeep not exceeding 1050 cc 25,000, 2 a car or jeep exceeding
1500 cc but not exceeding 2000 cc 50,000. 3 a car or a jeep exceeding 2000 cc but not exceeding 2500 cc 75,000. 4 a car or jeep exceeding 2500 but not exceeding 3000 cc 125 1,25,000. 5 a car or jeep exceeding 3000 but not exceeding 3500 cc 1,50,000. 6 a car or a jeep exceeding 3500 2 lakhs, and a microbus 30,000. 42 Ordinance নং 36 of 1984 এর সাবসেকশন 75 এর সংশোধন উক্ত অর্ডিন্যান্স এর সাবসেকশন 75 সাবসেকশন নং এ ক্লোজ সি এর হচ্ছে সাবসেকশন 7 এর প্রতিস্থাপন আছে সেমিকলন, এরপর হচ্ছে সেমিকলন অর শব্দটি প্রতিসন্নিবেশিত হইবে, বোথ সেমিকলন থাকে। হচ্ছে সরিয়া যেটা সাব ক্লোজ হচ্ছে এক্স এর পরিবর্তে নিম্নরূপ সাব ক্লোজ এক্স ও এক্স মানে 10 যেটা সাব ক্লোজ 10 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ সাব ক্লোজ 10 ও 11 প্রতিস্থাপিত হইবে। 10 participate in a shared economic activities by providing motor vehicle space, accommodation or any other assets. 11 owns any license armed or ই হচ্ছে পর নিম্ন শব্দ নিম্নরূপ নতুন ক্লজ এফ এ সন্নিবেশিত হইবে, যথা হচ্ছে if such person is required to have 12-digit taxpayer identification number under section 184A. খ হচ্ছে সাবসেকশন 2 এর ক্লজ 4 এর প্রান্তস্থ ফুল স্টপের পরিবর্তে কলন বোধ কলন অর চিহ্ন ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অর্থপর নিম্নরূপ নতুন ক্লজেস 5 ও 6 সংযোজিত হইবে। 5 an individual assessee who has no taxable income but who is required to have 10-digit taxpayer identification number under section 184A for selling a land. Or 6 হচ্ছে an individual assessee who has no taxable income but who is required to have 12-digit taxpayer identification number under section 184A for obtaining a credit card. 43 a ordinance নং 36 of 1984 এর সাবসেকশন 75A সংশোধন উক্ত হচ্ছে অর্ডিন্যান্সের মানে সেকশন 75A এর সাবসেকশন 1 এর ক হচ্ছে এ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি শব্দগুলির পরিবর্তে এ ইউনিভার্সিটি শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে। খ হচ্ছে এ ডায়াগনস্টিক সেন্টার শব্দগুলি ও চিহ্নের পর অ্যান ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল প্রোভাইডিং এডুকেশন ফলোয়িং ইন্টারন্যাশনাল কারিকুলাম আর্টিকেল অ্যান্ড জুরিডিক্যাল পার্সন আর্টিফিশিয়াল জুরিডিক্যাল পার্সন লোকাল অথরিটি শব্দ চিহ্ন শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে। 44 অর্ডিন্যান্স নং 36 of 1984 এর সেকশন 80 এর সংশোধন উক্ত অর্ডিন্যান্সের সেকশন 80 সাবসেকশন 1 ক্লোজ এ তে উল্লেখিত 25 শব্দগুলির পরিবর্তে 40 শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে। খ সাবসেকশন 2 এর প্রভিয়াইজোতে উল্লেখিত 3 শব্দটির পরিবর্তে 4 শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।
5. Ordinance Nong 36 of 1984 এর সেকশন 82C সংশোধন। উক্ত অর্ডিন্যান্স এর সেকশন 82C এর সাবসেকশন 2 ও এর বি এর serial nong 1 of table of sub section 1 of section 52 সব অক্ষরগুলি, শব্দগুলি, চিহ্নগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলি পরিবর্তে SL নং 1, 2 এবং 130A of table of subsection 1 of section 52 অক্ষরগুলি, শব্দগুলি, চিহ্নগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে। সরে প্রভাজ্য এর সাবন ক্লোজ 2-তে উল্লেখিত আয়রন প্রোডাক্ট শব্দগুলির চিহ্নের পর ফেরো অ্যালয় প্রোডাক্ট শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে। খ হচ্ছে সাবসেকশন 4 এর প্রারম্ভিক অংশ ও ক্লোজ এর পরিবর্তে নিম্নরূপভাবে সাবসেকশন 4 এর প্রারম্ভিক অংশ ও ক্লোজ এ সন্নিবেশিত হইবে। 4. Subject to the provision of subsection 5, minimum tax for an individual, a firm, or a company shall be the following. An SSC being an individual having gross receipt of taka 3 crore or more, or 2. A firm having gross receipt of more than taka 50 lakh. 11. A company shall irrespective of its profit or loss in an assessment year for any reason whatsoever, including the sustaining of a loss, the setting of a loss of an earlier year, or the claiming of allowances of deduction, including depreciation allowance allowed under the ordinance, be liable to pay minimum tax in respect of an assessment year at the following rate. Serial nong eto classes of SSC rate of minimum. 1. Manufacturer of cigarette and bidi, chewing tobacco, তারপরে smokeless tobacco and any other tobacco products, 1% of the gross received. 2 হচ্ছে মোবাইল ফোন অপারেটর, 2% of the gross received. 3 হচ্ছে individual other than individual engaged in mobile phone operation in the manufacturing of the cigarette, bidi, chewing tobacco, smokeless tobacco, or any other tobacco products having gross receipt taka 3 crore or more, 0.50% of the gross receipt. For any other cases, 0.60% of the gross receipt. The provided that such rate of tax shall be 0.0%, 0.10%, provided that such rate of tax shall be 0.10% of such receipt for an individual undertaking engaged in manufacturing of goods for the first time or for the first 3 income years since the commencement of its commercial production. 86. Ordinance No. 36 of 1984 section 124 এর সংশোধন। উক্ত অর্ডিন্যান্সের সেকশন 124 এর সাবসেকশন 2 এন্ড ক্লোজ এ তে উল্লেখিত 75A এর সংখ্যা অক্ষর ও কমার পর 103 এর সংখ্যা অক্ষর ও কমা সন্নিবেশিত হইবে।
47 Ordinance Nong 36 of 1984 এর সাবসেকশন 158 সংশোধন। উক্ত অর্ডিন্যান্সের সেকশন 158 এর সাবসেকশন 2 এর প্রোভাইজোতে উল্লেখিত reasonable to him শব্দগুলির পর and shall pass such order in this regard as be think fit within the 30 days from the date of receipt of the such applicant। শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে 48 অর্ডিন্যান্স নং 36 অফ 1984 এর সেকশন 184 এ সংশোধন। উক্ত অর্ডিন্যান্সের সাবসেকশন 184 এ এর সাবসেকশন 3 এ ক্লজ হচ্ছে 23 তে উল্লেখিত পৌরসভা শব্দ ও কমার পর জেলা হচ্ছে পরিষদ শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে। খ ক্লজ হচ্ছে 22 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ক্লজ 22 প্রতিস্থাপিত হইবে। হচ্ছে 32 হচ্ছে পার্টিসিপেট ইন শেয়ার ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস বাই দ্য প্রোভাইডিং motor vehicle space হচ্ছে accommodation or any other asset। এত হচ্ছে ক্লজ 33 এর প্রান্তস্থ ফুল স্টপের পরিবর্তে সেমিকলন প্রতিস্থাপিত হবে অথবা নিম্নরূপ নতুন ক্লজ 34 সংযোজিত হইবে। আচ্ছা 34 হচ্ছে অবটেনিং অর মেনটেনিং এ লাইসেন্স ফর আর্মস। 49 অর্ডিন্যান্স নং 36 অফ 1984 এর নতুন সেকশন 184 জি সন্নিবেশিত উক্ত অর্ডিন্যান্সের এর সেকশন 184 এফ এর নিম্নরূপ নতুন সেকশন 184 জি সন্নিবেশিত হইবে। যথা 184 জি পাওয়ার টু condone or হচ্ছে extend etc one notwithstanding anything contained contrary to any provision of this ordinance, the board may with prior approval of the government by an order and in public interest condone the period of the pandemic or any other act of God and wherein computing the time limits specified in any other provision of this ordinance. B. Extend the time limits specified in any provision of this ordinance to such extent as the board may think fit due to such epidemic, pandemic or any other acts of God and where to the order under the subsection 1 may be issued with retrospective effect। অর্ডিন্যান্স নং 36 অফ 1984 এর ফার্স্ট শিডিউল এর সংশোধন। উক্ত অর্ডিন্যান্স এর ফার্স্ট শিডিউল এর পার্ট বি এর প্যারাগ্রাফ 1 এর ক্লজ এফ এর সাবক্লজ এতে উল্লেখিত এ কোম্পানি শব্দগুলি ও চিহ্নের পর লোকাল অথরিটি শব্দগুলি ও চিহ্নগুলি সন্নিবেশিত হইবে। সি অর্ডিন্যান্স নং 36 অফ 1984 এর 6 শিডিউল এর সংশোধন। উক্ত অর্ডিন্যান্সের 6 শিডিউল এর পার্ট এ ক প্যারাগ্রাফ 8 এ পরিবর্তে নিম্নরূপ প্যারাগ্রাফ 8 প্রতিস্থাপিত হইবে। যথা 8 any person due to or received by any assessee from the government or an approved permission fund। খ হচ্ছে প্যারাগ্রাফ 20 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্যারাগ্রাফ 20 স্থাপিত হইবে। 20 এনি কলন হচ্ছে এটা হচ্ছে লেফট সাইডে কলন এনি ইনকাম আপ টু টাকা 2 crore 50 lakh received by an SSC as gratuity from the government or any other approved gratuity fund। গ হচ্ছে প্যারাগ্রাফ 54 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্যারাগ্রাফ 54 প্রতিস্থাপিত হইবে।
54. Any income earned by an alternative investment fund recognized by the Bangladesh Security and Exchange Commission. 52. আয়কর এর উপধারা 3 এর বিধানাবলী সাপেক্ষে 2020 সালে 1 জুলাই তারিখে আরম্ভ কর বছরের অন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই আইনের তফসিল 2 এর প্রথম অংশে নির্দিষ্ট কর হার অনুযায়ী আয়কর ধার্য হইবে। 2. যে সকল ক্ষেত্রে ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984 অর্ডিন্যান্স নং 36 অব 1984 এর সেকশন শিডিউল লটারি আয় সংক্রান্ত প্রযোজ্য হইবে, সে সকল ক্ষেত্রে আরোপযোগ্য কর উক্ত শিডিউল অনুসারে ধার্য কর হইবে, কিন্তু করের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপধারা 1 এর বিধান প্রয়োগ করিতে হইবে। 3. ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984 অর্ডিন্যান্স নং 36 অব 1984 এর চ্যাপ্টার 3 এ অনুসারে কর কর্তনের নিমিত্তে তফসিল বি এর আয়করের হার সংক্রান্ত বর্ণিত হার 2020 সালে 1 জুলাই তারিখে আরম্ভ এবং 2021 সালে 30 জুন তারিখে সমস্ত বছরের জন্য প্রযোজ্য হইবে। 4. এই ধারায় এবং এই ধারার অধীন আরোপিত আয়কর হারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত মোট আয়কর ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984 অর্ডিন্যান্স নং 36 অব 1984 এর বিধান অনুসারে নিম্নরূপ মোট আয় টোটাল ইনকাম। 5. কোনো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা এনজিওতে সেবা প্রদানকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবাস্থলে গম্যতার ক্ষেত্রে এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বলবৎ আইনি বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা না রাখিলে 2020 সালে 1 জুলাই তারিখে আরব্ধ কর বছর হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করের 5% অতিরিক্ত কর ধার্য হইবে। 6. কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের ন্যূনতম 10% প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের 5% কর রেয়াত প্রদান করা হবে। 5. সারচার্জ ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984 অর্ডিন্যান্স নং 36 অব 1984 এর আওতায় 2020 সালে 1 জুলাই হইতে আরব্ধ ও কর বছরের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তফসিল 2 এর দ্বিতীয় অংশের নির্দিষ্ট হারে অনুযায়ী সারচার্জ ধার্য করা হইবে। তো এটা পড়লাম, এখন এটার বাকিটা পড়ব। তো এটা গেজেট পড়তেছি আর কি, বাংলাদেশ গেজেট। এটা পুরাটা আজকে শেষ করব। এর পরবর্তী অংশ পেতে হলে ওই সোনাগাজী টিভি এবং ট্যাক্স অ্যান্ড ভ্যাট বাড়ি নিউজ টিভি চ্যানেলটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করেন, তাহলে বাজেটের এর পরবর্তী ডিটেলসটা পাবেন। এটাতে আপনার সুবিধা করে বই পড়তে অনেকের সময় কষ্ট হয় আর কি, শুনে তাড়াতাড়ি আপনার বোঝা যাবে। এই জন্য আমিও কষ্ট করতেছি। তো আপনারা যদি আমার চ্যানেল সোনাগাজী টিভি আর ট্যাক্স অ্যান্ড ভ্যাট বাড়ি নিউজ টিভি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে, তাহলে আমার কষ্টের লাভটা কী হলো? তো আমার কষ্টের প্রতিদান তো আপনাদেরকে দিতে হবে আর কি। এই জন্য আপনারা এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখি পরবর্তীগুলো পাওয়ার জন্য। তো এখন একটু বিরতি নিব, চা খাবো, তারপর পানি খাবো, সামথিং I will try to take my lunch before we prefer to take some snacks like tea, biscuit and others. Thank you very much. Please wait for next para and news next lesson. So thank you very much from Sonagaji and Tax and Sonagaji TV channel and Tax and Bhadbari News TV channel.